Okay, I think we can start. So, a very good evening to everyone. So, I think many of you are from first year, right? So, if you are from first year, can you please show us your reactions? Then we can get. Okay, everyone, raise your hands who are from first year, or it's your first webinar in your life, or in your college life, as much as you can say. Okay, so this much first year. Okay, I want to see more. Everyone, whoever else is first year, please raise your hands. Yeah, I can see nearby 35, 36. Okay, it's a semi first year session. Okay, cool. It's very much nice because today's session is totally focused on the first years and second years. So that, or if you are interested to know about cybersecurity and also focus on the or get started in the cybersecurity domain. So welcome to the Unstop Igniters Club, RCCIIT. I welcome you all in today's session. I am SOUMYARAJ BAG, your lead, or you can call me your buddy senior or Dada. So I'm going to lead you all throughout this tenure. And this is our first event or session. So it is going to be on the basics of cybersecurity, on how you can actually go inside this domain. And after that, we will go on the resources. So I would love to introduce you all to our first speaker of the event, who is Divyanshu Raj. He is from Heritage Institute of Technology, Kolkata. He is currently a third year student, and he has also been the GDAC lead or Google Developer Student Club's lead of that campus, Heritage Institute of Technology. And he has organized many events in the past year, and he has a very well knowledge and experience in the cybersecurity domain. So he's your speaker, and you are going to interact with him today with all of your questions and doubts, etc. So he's totally yours, guys. So Divyanshu, over to you. Are you Uh, there? Hello Yeah, guys, am I audible? yeah, you are audible. Let's Thanks start. Somaraj for this wonderful introduction. Before I start my session, I request you all to turn on your camera as I did just right now because I don't want to talk to my laptop. I want to interact with you all as the purpose of this event is solely based on interaction and sharing ideas related to the domain, which is more closer to my heart as compared to my fictional girlfriend. So जब गर्लफ्रेंड से ज़्यादा पास ये है तो कैमरा ऑन करना बनता है. uh, Guys, let's quickly turn on चलो our मैं ही कर cameras. देता हूँ. मैं ही कर Someone देता हूँ. needs to break the ice now. हाँ हाँ, कैमरा ऑन करो सब. Whoever can. Let's Okay. make it a bit interactive. I think we can start. Yeah, a few people are turning on. So I guess meanwhile they are arranging their background. So let's start the session. So let me introduce myself my way. So Okay. I am Divyanshu Raj. Uh, can we proceed to the next slide? So I was the GDSC lead of Heritage Institute of Technology in the year 2023. I am a cybersecurity and cryptography enthusiast, currently a pre-finalist student as mentioned, and me being so dynamic, I was also the tech team lead at ChemCon, which is an annual global conference organized by Indian Institute of Chemical Engineers. So this is a brief introduction about me. There are several layers which we will unfold during the session. So quickly, can we head over to the next slide? So yeah, I welcome you all, and today I'm here to ignite the flames of curiosity and innovation, because the whole purpose of Unstop Igniters is to ignite the flames of technology and different
domains and different social issues which are happening around you, and you can use technology as a tool to solve those things. So being the world of digitalization, so we will be diving deep into the realm of cybersecurity. So next slide please. हाँ चलो, ये बात सच है, most of the people who will be diving into cybersecurity शुरुआत मजबूरी में होगा, बट आखिर में मजा आएगा भाई जब कुछ चीजें आंखों के सामने होते हुए दिखेंगी. Although being an online session, I won't be able to demonstrate some hacks, although I was planning to, but still after you learn few things काफी मजा आने वाला है. So इस मजे को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं. So I have a question for you all, and along with that, I also have one request. Please try to make the session interactive. So followed by which I have a question for you all. What is cybersecurity? Anything regarding cybersecurity, you can simply say if you have any basic kind of definitions with you. I'm okay with it. Anyone? You guys can turn on your mics and also write in the chats. Let's make it a bit interactive. Otherwise, there are a lot of information and high probability of getting overwhelmed by these. So yeah, great. Ethical hackers. I like these kind of curious people. Web security. Oh, niche. Protection or safety for our PCs. Great. Securing systems. Uh, Blockchain. No, I guess it's something different. Protection of systems. Hmm. Protecting networks, antiviruses, uh, security for personal information. Anyone who is willing to turn on his or her mic, because I want to listen to some people to get an overall idea how should I drive this session, because I need to understand the kind of proficiency you guys have in this domain. Quite decent response from you all. Okay. साइबर सिक्योरिटी बोलते सब हैकिंग पे आ जाते हैं. हाँ, आज के बाद ये थोड़ा मिथ बस्ट होने वाला है. ऑल्दो I'm not going to burst all the myths which exist in this domain, but काफी चीजें आज clear होने वाली है. There is something control system from I missed it. From ransom or other security threat. Practice of ensuring confidentiality and integrity. Oh, I guess you're aware about CIA triads. So yeah, let's quickly head over to the next slide. I have received quite a decent number of response, and some of you still they might be scratching your heads and thinking what it is. So to make you understand, I have a domain overview what exactly the term cybersecurity is, and we will also be dealing how is it different from the word which we are using, like the users are using, that is ethical hacking. So starting with it, the protection of digital system networks and data from cyber threats. Oh, काफी terminologies use किए मैंने, but still. So in simple words to make you understand, it is protecting your computer, your network, and your data from cyber threats and safeguarding your personal, corporate, or national digital assets. For example, you have your Aadhaar card information stored in the NIC data centers. Suppose it gets leaked. A lot of crucial information, or in the term of security, PII, personally identifiable information, will be lost. So, safeguarding these data, which are definitely a digital asset for us, safeguarding the research papers which are private in the institutions like ISRO and DRDO, ensuring privacy and security in increasingly connected world. I guess none of one would have imagined these kind of meetings or sessions 7 to 8 years before, but it is possible these days because of internet, because of increasing connectivity, and this thing is getting at its peak after the COVID period.
because during the COVID period, we guys use these facilities a lot, all, and these things made the company improve them. So we will be ensuring the privacy and security in increasingly connected world, and we will be trying to safeguard personal, corporate, and national digital assets. I guess this may have given you quite an understanding of this security landscape. So we can head over to the next slide. हाँ, बहुत लोगों के दिमाग में अभी भी ये होगा, अरे भाई आखिर कहना क्या चाहते हो, डिजिटल एसेट, प्रोटेक्टिंग सिस्टम्स एंड ऑल दो स्टफ. सो सिंपल सी बात ये है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो सिंपल सी बात ये है कि 3.5 मिलियन अनफिल्ड पोजीशंस हैं साइबर सिक्योरिटी में. सिंपल सी बात है, वी आर डूइंग बीटेक. आवर sole purpose is to acquire some good and decent job with decent package. So this is the domain which you can target for, because the this like cybersecurity domain is expecting 3.5 million unfilled positions. I guess it is way more than we can think of, because no, I don't guess there is any domain which has this much unfilled position. And still, if you'll check the data of the cybersecurity jobs on different job boards, there are a lot of openings which go vacant because of lack of skills. So let's quickly move to see what are these skill sets, what we need to learn to solve the purpose of having this session, to start or to show you the roadmap or the pathway to start with cybersecurity. So next slide, please. So like, as there are 3.5 million unfilled positions, there must be some scenario which is responsible for it. The rate at which we are digitalizing things, like suppose few years back we used only Google Forms to access different kind of sessions, but now we have a whole digitalized system. I guess you guys had your fest few months ago, that was being digitalized by hosting different kind of websites and all those stuff. So the pace at which we are digitalizing things, we are lacking in making the security measures which are needed, which is definitely resulting in increasing cyber threats like phishing, ransomware, and data breaches. You don't need to deep dive into these terms, because as you will follow the roadmap or the path which I'm going to share, you will slowly get to understand. But these are some common cyber threats which happen, and most of you will study these things in your some semester where you are going to deal with computer networks. So the government is focusing on different kind of cybersecurity strategies, because there are different kinds of application. You guys must be listening something over so-called controversial social media application. I won't call it as X. Uh, there are like several kind of people who are talking that Telegram might get banned or something like that. Why these steps are being taken? Few years ago, TikTok and different kind of streaming platforms were banned in India. The government is focusing on increase, like they are getting the trend of increased cyber attacks. So they are planning to mitigate these things by adopting different kinds of cyber hygiene practices. They are enrolling students in different kinds of programs, and also they are trying to make a strategy nationwide which can be implemented in different IT firms, so that your and our data are secure. So with all the three steps, or all the three steps which government is taking, there is a growing demand. Definitely, if government is trying to do something and people are not specialized in that, it will create the need of that particular sector. If you guys are observing, like if you have observed some of the startups which are working around you, they may have a guy who is responsible for the front end, for the back end, for the database or something like that, for application. But there are very few startups which have a specialized cybersecurity role. But with increased number of users on their portal, they are definitely going to need a cybersecurity professional who will help them mitigate risk, because with good people there comes some people who are actually interested in your data rather than consuming the benefits of that platform. But these steps are taking place at a very rapid pace. So there is definitely a significant skill gap in the Indian job market in the field of cybersecurity.
those professionals who are practicing cybersecurity, they have a knowledge which is very outdated. You guys must have heard that technology is a evolving space, the technology is evolving day by day, but believe me when I say the security domain is evolving at a much faster pace as compared to any other technology which exists, because ultimately few years down the time, our digital data will be the most valuable asset to us, because these days even the people, those who know about cryptocurrencies and all, they do store their cryptocurrency, or these things are known as your digital assets. So these things have much more value as compared to any of your physical asset. So definitely the cybersecurity domain is going to get a boom. So this is the great time to head over to this particular domain and start working on it, so that you can be one of those 3.5, like you can obtain one of those 3.5 million vacant jobs. Next slide please. So what do I need to learn? You must be wondering, like, what are the things which I need to learn to get started with the field of security? So definitely the first and the fundamental building block is networking. How do things work? Suppose I am connected to my Wi-Fi router for this particular meeting. How is the data being communicated? I am accessing some kind of website. How is that, like, how by entering www.google.com I am getting redirected to a database where all those information are stored? All these things are being controlled by different kinds of protocol, whether be transmission control protocol or TCP, the internet protocol or IP, and HTTP, and different kinds of things are there. But apart from networking concept, you need to understand how these things are connected. Suppose I am connected with my router. How is my router connected to hubs or different kinds of switches? So basically that is known as your network architecture, how a network is being made of, and what are the different components involved, because there are different kinds of attacks which can be generated on different kinds of device, be it your router, be it your uh, hubs, be it your switches, be it your own device. So you need to understand the network and its architecture. Now, one of the most loved languages these days because of the rise of AIML, but some people claim it as the main root cause of cybercrime. But taking her name is a sin in this meat, I guess. So you need to learn programming languages like Python for scripting, for automating things, because ultimately there are not enough people in this domain to keep monitoring 24 into 7, or to keep a surveillance 24 into 7 on how things are working. Is there any kind of attack? Because these days there are different kinds of script available, and so-called script kiddies use those things to generate different kinds of basic attacks, or you can say like DDoS, distributed denial of services, and different kinds of attacks are there which can be generated by few scripts. So continuous monitoring is only possible if we try to implement automation, and automation can easily be implemented using the language like Python. There are concepts like cell scripting, Power BI, and all those stuff. As you deep dive into this domain, you will came to know about it. But understanding all these concepts is not sufficient. You need to understand some different security tools. I have mentioned only those tools which are being used in the professional world, which include Nmap, Wireshark, Metasploit, Burpsuit. There are different, like, you can use these tools for pen testing, for network analysis, packet analysis, and all these stuff. I'm not going into the use cases of each of these tools, because my sole purpose and the purpose with which this event has been organized is to let you guys be aware of the domain of cybersecurity, and not to get specialized on any niche. So definitely you need to also have one soft skill, that is problem solving and continual learning, because ultimately in any domain, be it web app or anything, AIML, you will encounter errors and problems. As we all know, like, programming is not about writing multiple lines of code,
Programming is more about debugging and writing correct and effective codes. So definitely you need to have an attitude of problem solving, which you can implement in your technical space. And as I already mentioned, security is evolving at a much rapid pace as compared to other technologies. Continual learning is the key to success. Next slide, Debakar. Now Uh, some people might be thinking that having an understanding how to open command or terminal, and just by writing a code like sudo apt update, sudo apt upgrade or something like that, and seeing thousand lines of codes in ocean greens, a kind of theme, and like, hey, I'm a hacker. How many of you think so? Anyone hacker here? I want to meet those guys. Anyone those who have did something mischievous with their command or terminal? I think Divyanshu, maximum of the hackers start hacking after their breakup, right? Just to hack their Definitely. inside. That's why I mentioned in the initial phase, na, this topic is more closer to my heart as compared to someone who Yeah, is not. this topic is totally based on the vengeance, I think. People, By the way, they can also utilize these technologies to hack into someone's social media account with some cool pictures. uh, never do that, never do that. Hey, by the way, don't do these things. I guess the session is being recorded. I will be the TAS police will take care of it using the Telegram or like Twitter social media handles. So I don't want to get into that trouble. So moving on. What's next slide? See, I'm not this senior who is in this picture. I won't push you down, and उसके बाद crash होने के बाद दिखाऊंगा भाई, here are some tutorials, you better learn it, और फिर जाने वाले हो नहीं तो. So I have some educational pathways planned for you guys, which you guys can start. I'm frankly speaking, cybersecurity is a space where you need to demonstrate your skill, not by having some kind of portfolio, which usually you do have. The same implies for the cloud domain as well. So here, either you need to have a formal degree or some certifications to prove your skill sets. So either you can opt for bachelor's or master's specialization in cybersecurity domain, or the best thing which I would suggest is to go for different kinds of certifications which exist in market. The prime and the top certification which usually is needed for entry level job roles in cybersecurity domain, that is CEH, certified ethical hacker, along with CompTIA security plus, which is more often meant for professionals who are continuously working in this domain, and last but not the least CISSP. And I have something for you guys. You guys can opt for Google Cybersecurity Certified Professionals. I have my socials link attached later on. If you guys are interested in this certification, definitely we have resources to provide it to you all for free. You can text me over LinkedIn. Uh, Anyway, if you have a lot money, you can definitely spend it and buy this course on Coursera. uh, but I would suggest you, if you can utilize this opportunity, do utilize, because Unstop Igniters has taken a step to organize this beautiful event for you all. So why not to utilize it? Now we have CH and other certifications from EC Council. Do remember the name of this organization, EC Council, because this is the place where you will get to see a lot of cool stuff. And when I'm saying cool, they definitely are. So you can check this platform because it has a lot of things, not only regarding the general cybersecurity space, but also you will get to see things in Android security, web security. By the way, how many of you are web developers? Please raise your hands or some response. I need. Hey there, I am an web developer. Yes, sir. I was expecting. Yeah, yeah. I guess 14 people have raised their hands. No? Many of So, them, I think, are beginners. It's okay.
So, hey, just a second. Huh. So what I was saying is, there are like you might get into web or app development later on, but the thing is, there are different kinds of problems which do arise when you write your code. Uh, just a second. Somaraj, someone is requesting a chat access to me or something on this platform. If anybody wants to chat directly, you can actually dump your texts in the public chat. It's better to show your doubts publicly. If anybody has a doubt, it will be resolved. So Yeah, you like. can continue. Hmm. But as I said, like if you are a web developer or app developer, there are different kinds of attacks like XML, scripting attack, and all those stuff. You may be securing your endpoints and restricting few things while developing your website or application. So there are cool stuff on EC Council where you can learn how you can protect your application from getting attacked by not genuine people, because there are two different things. One is actually hacking by writing your own scripts, and the other stuff being right using different kinds of scripts which are easily available on GitHub or somewhere else, and trying to attack some particular website. So these days the documentation of different kinds of frameworks and resources, be it of web and application development, are totally updated with these things. So you won't be able to do that. But on a higher note, if someone is genuinely trying to do this with their script, you can learn these stuff from EC Council, and you can implement it so that your application and website are secure even when you deploy it in production mode. But these things are temporary. Why do I say that? Because once again, I would say the same thing, that cybersecurity is evolving space, and your best friend will be docs and blogs. So you need to continuously refer to the different kinds of documentation which are available in the cybersecurity space and blogs by different hackers. But the main problem being, these kinds of hackers try to remain anonymous. They try to keep themselves hidden under the hood. So you will struggle finding these things, but hey, I'm here to help you out. So I have also attached few resources section in this PPT, but you can also refer or text me over my socials and get these things clarified over there if you wish to. So these are the your security buddy which you need to have while diving into this space. And if you sincerely pay attention to this domain, within a duration of 6 months you can be a perfect fit for an entry level role. Definitely you cannot directly jump into a full-time role or something, but you can grab an internship or something like that by spending 6 months fully dedicated on security. I am not claiming it that you will definitely get it, but there are hype, like if you pursue it with full attention, concentration, and dedication, there is a high probability of bagging this thing. So, can you proceed to next slide? If By you the guys way, have any hmm, doubts, yeah. you can dump in the chat box or open your mics. Yeah, Divyanshu, over to you. Guys, I know it. It's quite overwhelming because this domain is not like other domains. It has a lot of information to convey. Just imagine those people who are working for your armed forces to secure our physical borders. They work day and night so hard to secure these physical spaces. The same implies with your digital space. This space is evolving, and the way they do a lot of trainings, the same way we need to have a lot of information stored with us so that we can tackle the situation. Because suppose, acha, how many of you faced the problem BSOD, blue screen of death, the Windows stuff recently which happened? That was a massive outbreak. After a long period, people were able to see boarding passes written with pen. How many of you witnessed that thing? I would like to ask you another question. Hmm. Does cybersecurity guys actually use Windows?
Definitely they don't do, but for Windows OS security and some other stuff, they definitely use, because most of the people use a combination like a Linux distro along with a Windows, and most of these things are being used in a virtual space. They do try to have a sandbox environment where they can isolate different operating systems and do cool stuff with it. And definitely by cool stuff I mean hacking and all this stuff. I have Guys, heard as about hmm, yeah. Kali Linux and Arch Linux. Are they so much famous in the community of cybersecurity? Definitely, these two distros are like quite popular because they do have some inbuilt tools. If some of you are interested, suppose I'm giving you a situation. Uh, you're somewhere and you clicked some police officer or some corrupt officer is taking bribe, and they forced you to delete all those recordings or something like that, or someone is doing some illegal kind of stuff, and they try to delete it from their devices. Now, you might think, or you are taking some different kind of picture in your phone, nobody knows, and you deleted it from everywhere, be it your recycle bin, be it your cloud photos, and everywhere. But still, that can be accessed, and that segment is known as forensics. So, Kali Linux or Arch Linux, Parrot, there are different kind of distros. They do offer specialized tools like autopsy, where you can do the autopsy of your phone, the like the basic memory segment, and you can obtain those pictures, text messages, and everything. And I guess someone was Actually, I have a question. uh, What are the job roles for AIML security analyst? what are the job roles for? AIML security analyst, like who are on the security for the models uh, which are the. Listen, like AIML has different kinds of domain, like these days AI governance, AI security model deployment, and all those stuff. To be more accurate, I won't be able to provide you with the exact data of number of openings or something like that in this domain. But yes, it is evolving and the opportunity is growing with, because I guess a year back only few people were using Chat GPT, Bard, Claude, something like that. But nowadays, 95% of the people are using these kinds of things. And along with that, there are different kinds of AI. We are providing them with the sensitive information sometime, although they ask us to refrain from it, but to get our purpose solved we are giving it. So definitely the role of AI security analyst is increasing, but I don't guess there is a proper job opening with this term. Although there are different kind of job openings in AI security space, you can explore that. Recently, Bach said like Arch Linux and Kali Linux. Can any fresher start with Parrot OS, because I think they give a lot of tools. uh, like the main concept of using Linux distros is to get access to your desired work. Suppose if I am more interested in forensics, the distro which will help me the most is Kali. But if I'm interested in some other stuff, uh, I am like malware analysis, pen testing, and all this stuff. There are different OS version which are compatible for it. So pick the thing in which you are going to work, or pick the domain in which you are going to work, and based on that you can get to see the distro which is more suitable for you or which offers more tools as compared to other. Anyone with any doubt, I'm here to address that. Guys, you can open your mics and you can also ask in the chat box. Uh, um, it's I have done it. Okay. I think, So. again, sir, I have one question. Sorry to interrupt. Hmm. Hmm. समझो कि मैं भी पास आउट होने वाला हूं। Hmm. तो अगर मैंने साइबर सिक्योरिटी 6 मंथ से किया हुआ है, राइट? सो Hmm. बिगिनर रोल क्या बोल सकते हैं आप पे? तो बहुत से लोग The beginner role which you can get is definitely a security analyst, a SOX like security operation center analyst. You क्या can go for a junior security engineer.
You can target different as someone from this meet asked me about AI security analyst or something like that. Different specialization की different securities है, उसमें जा सकते हो आप. You can go as a pen tester, you can go as a web app vulnerability tester, and based on the domain, because in 6 months you will not only be exploring the domain of security. By cybersecurity it means in general, and there are different niches within it. So in the duration of 6 months, you will hardly take 2 or 3 months exploring the different things in cybersecurity, like in general thing, which do we call as like CIA triads and all those basic stuff of networking and network architecture. But after that, definitely you are going to choose a particular domain. If you are working with web, you are going to choose to understand about the web vulnerabilities. So you can go for a role there. And apart from it, even if you are planning to get a job as a normal SDE, and if you're interested in security, definitely it can give your profile a boost as compared to the other candidates who are there, because it is not something which is very common. I guess out of 100 people, there are only 1 or 2 people who are actually practicing it. Uh, I have a question from Akashdeep Aditya. What is penetration testing? I won't go with the usual definition of it, but understand it as you are given with, suppose, a product, suppose this bottle, if it is visible, and you have to test the quality of it. Uh, has it been prepared with the full details which was mentioned to the producer? क्या scratches हैं इसमें? Is it perfectly fit and fine for the end consumer use? क्या इसे दूसरे तरीके से वायलेट किया जा सकता है? ये सारी चीज़ों को देखना. सपोज आई हैव क्रिएटेड अ वेबसाइट एंड आई हैव प्रोवाइडेड ऑथेंटिकेशन सिस्टम. You are logging in there and your password is sent to the payload without being hashed. So your password can be retrieved from there. So penetration testing involve a series of steps which make you deep go into the particular application or the website and make it completely secure and try to eliminate the bugs which you find on the way as well. Which is more suitable for running Linux dual boot or VMware for a beginner who is new to this field? Anyway, you will definitely like bare metal, but as you are a beginner, I would suggest you to use VMware and get an understanding of this space. Although Kali Linux directly offers their own VM, so you don't need to configure it. So you can directly install their VM and start to look for it. How should I start learning this field apart from coding? So as I mentioned, there are different kinds of certification involved, and these certifications do have a series of training sessions and training courses with it. I also mentioned about Google Certified Cybersecurity Professional, which I am. So you can ask me for those courses. I can provide it out for free, with some kind of scholarship and all this stuff. So you can refer those things, and believe me, there are several gold mines which are hidden under the hood in the GitHub. So you have to find it, because no one is actually willing to share the work they have done in security, because it is something which is their own effort and which cannot be open sourced easily as compared to other space where open source culture is at its peak. So you have to keep hunting for these resources, and the best resources will be definitely some GitHub repos where the actual hackers have, or the actual pen testers have posted their notes. Although I do have some GitHub resources, at the end of session I will be sharing it in this chat tab also. What's the average package in the field as a beginner? Uh, I am not actually aware of the data, but as you are talking about average package lies as same as the role of a software developing engineer, ST. It is in India, I guess it is somewhere around 6 lakhs. Any good resources to learn Active Directory? I'm going to suggest everything.
Like for the resources, just wait and let me go through the slides which are remaining. I will suggest those things. And definitely, Somraj will take care of sending those resources in your group. Akash, definitely, it is a kind of tool which will help you everywhere because while doing this security stuff, you will create your own scripts if you are definitely interested in security and genuinely you are willing to contribute something to this space. So while forming all those stuff or while creating your own scripts, you will be needing DSA to create a structure or like creating a algorithm which will help you obtain those data effectively. For instance, I'm giving you an example. With the help of DSA, there is a very popular application being used for cross-border communication, and our government is also concerned about that, and that is why it is banned in our country, but it is the most used application in China. That's WeChat. And with the help of DSA only, I was like able to, not to be more precise DSA, but some algorithms and some data structure. I was able to decrypt in only hardly 24 lines of code. So it will give you an edge as a beginner without knowing any type of coding from where to start. So Vic, the first thing is start with a language, and if you are interested in security, Python is a plus, and also it gives you a edge of switching to AIML if you are not more interested in cybersecurity. But I would suggest you to start with a language, and later on you can choose a domain. Now, I will answer this question later. This field has opportunity as web development or not. But before that, we have the job roles with us. We have the security analyst job, the pen tester job, security architect, which you are definitely going to get after the experience of 3 to 5 years, and security researcher. It includes experience of more than 10 years. So this is how your life will progress. Can you have the next slide? So these are the few resources, EC Council being the gold mine for cybersecurity professional. There are different kinds of platforms like Hack the Box, which provides you a sandbox environment where you can perform these kinds of pen testing if you are unable to set up your own labs. And this is a link for Google Cybersecurity professional certificate. You can directly go to Coursera and access it. Otherwise, if you are seeking for some kind of scholarship or access code, you can definitely reach me out. Uh, can we have the next slide? So this is my socials. Those who are planning to complete the certification, they can send me a DM on my socials, preferably LinkedIn. I will be sharing those codes with you all. And any question, anything which you have in your mind, you can shoot me DM at any moment of time. I would be happy to address these things because it's very rare to find security people, and as well as it gives you an edge because when there is a rarity, definitely your demand is going to be upscaled very soon. Any questions, guys? Anything I would love to address because I'm here to talk to you all. Come on, Thanks so much for guys. sharing it. It's your I am chance. just I'm okay. If you are comfortable in Hindi, you can. If you are comfortable in Bengali, Yeah. I'm okay. Any language, anything. There is no language barrier as such, except languages which are spoken in the southern part of our country. Because I'm not very well versed with it. Apart from that, you can try speaking languages which are Just quite don't popular. speak Chinese, guys. You can Uh, speak. ooh. It's each of the words are like similar to the one. Yeah, yeah. Is Linux বাংলায় বলতে mandatory? পারিস, বাংলায় বলতে পারিস যদি কেউ ডাউট জিজ্ঞেস করতে পারে। There is no language barrier actually. Hey, unknown user, why are you asking about it in a public platform? I would love to address this question in my DM. So, is Linux mandatory? We see there is nothing like that. OS is mandatory or not. Just we are trying to use a OS which is helping us complete our job. Suppose you are using Mac.
it won't allow you access to the kernel level of the software, like, or the device. It won't allow you, in simple words I can say, ज़्यादा अंदर जाकर access नहीं मिलेगा. It will provide you a surface access or something like that. But if you are practicing security, you're also concerned about your data. So if you're using Linux, you can inspect and interrogate to the deeper extent that है क्या चीज़ है ये, कहाँ मेरा डेटा स्टोर हो रहा है, क्या हो रहा है. So Linux is definitely a plus. Is it better to use Linux in VirtualBox or dual boot? I would suggest try VirtualBox first. Later on, you can shift to dual boot, because if you are moving to dual boot, definitely you are going to compromise a little bit with the existing operating system which you have. VirtualBox is definitely a better option because it provides you a sandbox environment. Anyone, any doubt? আমি বাংলাও বলতে পারি. Bangla, Hindi, English, any language. Or if you are not very interested in asking doubts of security, you can ask me in general doubts. I, along with your club core team members, are here to help you out. Yeah. So Be I it web think or anything. Divyansh, yeah, last day, actually, many of you guys actually were asking about hackathons, right? So তোদের মধ্যে I think from everyone আমি জানতে চাই যে if anybody has any kind of doubts তোরা জিজ্ঞেস করতে পারে সাথে যে hackathon কি হয় actually. If you have doubts, raise your hands. আমরা পুরোটাই বলবো. Okay. Okay, okay. So I think Divyanshu, you have been in part of many hackathons, right? Whether it is organizing or whether it is attending. Yes. Mm-hmm. So can you please tell us about the hackathon? What is actually a hackathon? So basically, going to overview of a hackathon, like why a hackathon is planned. This is the main purpose of, like, before participating in it, we should understand why an event is being planned. For example, why was this Unstop Igniters event planned? To ignite the flames of cybersecurity in you all, to make you aware about different kinds of information security stuff. So the same way, hackathon is planned to bring solution to any problem statement which exists in our society. So there are different kinds of organization, be it your college, be it hackathon. Like these days, Smart India Hackathon is at its peak. Like people are so willing to participate in it. So there are different organizations, be it government ministries, be it independent corporate organization. They are facing some kind of problems, and after a certain age, suppose like they do have professionals, but after a certain age the thinking capacity starts decreasing, so they use students, or they make us think of a solution which can help them solve the existing problem. So a hackathon is something where organization comes to you with the intention of getting a solution to different problems which exist in our society. So this is the formal definition of a hackathon: solving the problems which exist and is being posted by different organization on the hackathon portal. So I think Divyanshu, ওখানে গেলে লাইক কোনো ভেনিউতে ধর হলো আই থিঙ্ক ওটা Mhm. অনেকক্ষণ ধরে হয়, রাইট? লাইক 36 hours or 48 hours. Yes, definitely. It depends completely on the organizer, how much hours they're planning. But mostly, I believe 36-hour format is much preferred because it gives the developers proper time to plan things out, which will work in a better way. And at the same time, they can get constant feedback from the jury members who are around and the mentors who are around them. So it is mostly like my experience is it's of 36 hours, and but in some cases it's of 24 hours as well. ইয়া, সো আমরা যখন একটা হ্যাকাথনে যাই বেসিক্যালি আমরা ল্যাপটপস অ্যান্ড অল দ্য ইউটিলিটিস ক্যারি করি.
যদি Hmm. সফটওয়্যার প্রজেক্ট হয় দেন যাই আমরা ল্যাপটপ নিই, দেন আমরা বেসিক্যালি স্টার্ট করি যে প্রজেক্ট বানানো। অ্যান্ড Hmm. সেটা আই থিঙ্ক টোটালি আই থিঙ্ক ওয়েব অ্যান্ড অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট সব জায়গায় ইউজ হয়, রাইট? তো Hmm. because web and app is the expression of the face of the technology, right? Because Definitely. back at the AI, ML, and blockchain, this kind of things can be Even implemented. if I'm using security, then also suppose I want to show you guys a hack, basic hack, that is you are able to access someone's Wi-Fi. That's very basic thing. Okay. Then also I need an interface to interact with, because it is not possible for every one of you to interact with the command line interface. So we need a graphical user interface where people can interact. And here is the tool, like the web and app gives you that power to use it. So yeah. Yeah, so hackathon-এ judging হয়, I think basically judges-ও আসে. And also in the meeting, I promised you guys that today I will let you guys interact with someone special. So in our club, we have the vice lead Ritam Rai, who has just got in the second position with his team in this last Smart Bengal hackathon, which was organized by the RCCIIT, and it was a state level hackathon. So Ritam, are you there? মানে ও সেকেন্ড হয়েছিল ওর টিমে, সো আই থিঙ্ক হি ক্যান গিভ ইউ গাইজ সাম টিপস at like how you should approach the hackathon. Ritam, are you there? Hello, Shomaraj. I'm there. Yeah, yeah. So যদি তুই একটু জুনিয়রসদের বলতিস যে মানে how you actually won the hackathon or share your experience, I think that would be better. একদম। আর আমি সবাইকে একটু বলবো, মাইকটা খোল খোল, একটু ইন্টারাক্ট কর আমাদের সাথে, কারণ তোরা বললে আমরা বুঝবো, রাইট? অ্যান্ড কামিং ব্যাক টু হ্যাকাথন, এই একসঙ্গে দাদা যেটা বললো হ্যাকাথন কি, অ্যান্ড তোরা হ্যাকাথনে কেন করবি, লাইক ওয়াই দিস হ্যাকাথন ইজ ইভেন অর্গানাইজড, ইউ হ্যাভ টু নো দ্যাট থিং. So basically, a hackathon is organized to solve a problem. So your basic motto should be solving a problem, not developing any web app, blockchain, cybersecurity. You go with an idea, go with the flow, and just develop it. Your idea should be the bread and butter. Then after you will go with the development. What I did in my hackathon, I took a challenge, I took a problem which is socially impacting, socially driven, and build a solution regarding that. So my basic suggestion to everyone who are participating in the upcoming hackathons, just go with the idea, go with the flow, and then focus on development. And if you want to go on development, and many of the first years will ask যে ভাইয়া আমি coding পারি না, I can't do write much of code. Don't worry, if your idea is very strong, you can do basic HTML, CSS. Just make what Divyanshu bhaiya said right now. Just make a basic interface which will be uh, like accompany your what you have built. So you can go with HTML, CSS prototype, and you can use chat GPT on black box because it's easily available. So any question regarding the hackathon, anyone, you can tell me. I request Yeah, Dibankar but to please I was move to the slides of socials, because some people are constantly texting me on the Teams for Yeah, that. yeah. Divakar, can you please go to the QR wala slide where the QR was actually? Yes, thank Yeah, you. thank you. So yeah, I think Topojit or someone else was speaking. Can you please re-ask your question so that we can answer? Hello. Actually, Topojit has wrote that he doesn't have much questions, but in the message box, someone says that how many languages is recommended. So, uh, Somraj, can you explain on that? একটু বাচ্চাদের যদি বলতে পারিস জুনিয়রদের. Yeah, yeah. Basically, you are asking how many languages are required to participate in hackathon, right?
Hello? Yeah, basically, Yes. I can answer that question. That is, to attend any hackathon, first of all, আজকে দিব্যাংশু দা যে আছেন স্পিকার, তো বললেন যে পাইথন লাগে সাইবার সিকিউরিটি ক্ষেত্রে। ওকে, সো হাউ মেনি অফ ইউ নো পাইথন অ্যাকচুয়ালি? ক্যান ইউ প্লিজ রেজ ইউর হ্যান্ডস? তাহলে একটা বেশ আইডিয়া দিতে পারি। ওকে ওকে, nearly 17 people know about Python, and just keep raising your hands if you know Python. কারণ পাইথন জানা মানে বেসিক্যালি ইউ গাইজ আর টু মাচ, মতলব কি একদম হ্যাকাথনের কাছেই আছিস তোরা। It are really appreciable. Like they are in first year and they like this much people know about it. Yeah, I appreciate you guys. So okay, first of all, if you guys know Python, then you can go for AIML. Okay, so in hackathon generally একটা প্রোডাক্ট বা সফটওয়্যার বা হার্ডওয়্যার যে কোনো কিছু বানাতে, ওকে, এবার যেটা তুই বানাবি সেটার একটা পারপাস থাকতে হবে। মানে তুই একটা ক্যালকুলেটর বানাচ্ছিস, কিন্তু ক্যালকুলেটরটা কেন বানাচ্ছিস, সেটা মার্কেটে চলবে কিনা, বা সেটার অ্যাকচুয়ালি ইউএসপি কি, বা লোকে কেন ইউজ করবে, মানে বেসিক্যালি দ্যাট শুড অ্যাকচুয়ালি সলভ আ প্রবলেম। এবার ধর আজকের দিনে চ্যাট জিপিটি এসছে, রাইট? চ্যাট জিপিটি মার্কেটে কেন এসছে? জাস্ট টু অটোমেট স্টাফস, যে এই যে আগে আমরা বসে ইমেল লিখতাম, এত উই ওয়ার রাইটিং ইমেলস লাইক রাত জেগে জেগে, ঠিক আছে? তো সেগুলো এখন কত অটোমেটেড হয়ে গেছে। উই জাস্ট গো দেয়ার ইন দ্য চ্যাট জিপিটি চ্যাট বক্স অ্যান্ড উই রাইট আর প্রম্পট, যে হ্যাঁ গিভ মি আ লেটার রাইটিং অন দিস টপিক, ইজিলি হয়ে যায়, রাইট? সো সেটাও তো একটা সফটওয়্যার না? তো সেরকমই ধর তোকে কিছু একটা প্রবলেম স্টেটমেন্ট দেওয়া হলো যে এই একটা প্রবলেম, এটার উপর বিল্ড আ সফটওয়্যার আর বিল্ড আ হার্ডওয়্যার। আমি সফটওয়্যারে ধরছি। তো ইফ ইউ বিল্ড আ সফটওয়্যার, ইউ নিড ওয়েব ডেভেলপমেন্ট নলেজ অর অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট। বেসিক্স এর ক্ষেত্রে দুটোর মধ্যে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ইজ মোর প্রেফারেবল। আর ওয়েব যদি শিখতে চাস তাহলে জাভা স্ক্রিপ্ট ইজ ম্যান্ডেটরি। ওকে, তো জাভা স্ক্রিপ্ট ইজ ম্যান্ডেটরি ফর দ্য ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট। অ্যান্ড তোরা যদি পাইথন জেনে থাকিস, ইট ইজ ভেরি মাচ ইজিয়ার টু ডাইভ ইন টু দ্য ডোমেন অফ এআইএম। সো তোরা যারা অ্যাকচুয়ালি ট্রাই করছিস যে হ্যাঁ হ্যাকাথনে যাব, ইফ ইউ গাইস ক্যান অ্যাকচুয়ালি স্টার্ট লার্নিং এআইএমএল, আই থিঙ্ক সেটা একটু বেনিফিশিয়াল হতে পারে। আর হ্যাকাথন ইজ এ টিম ইভেন্ট, রাইট? অবভিয়াসলি কেউ একটা ওয়েবের কাজ শেখ বা অ্যাপের কাজ শেখ, কেউ এআইএমএল শেখ। আর ইউ গাইস ক্যান অলসো গো ফর ব্লক চেন। আই উড সাজেস্ট যে তোরা পাইথন জানিস যখন, এআইএমএল ট্রাই কর। আজকের দিনে প্রচুর রিসোর্সেস পেয়ে যাবি। ক্লাবের মেম্বার্স আছে, সবাইকে জিজ্ঞেস করতে পারিস। ইউ গাইস ক্যান পিং আস, আস্ক ইন দ্য গ্রুপ চ্যাট অলসো। আর অলসো দিব্যাংশুদার অনেক ইভেন্টস করেছে, দিব্যাংশুদারও ভালো নলেজ আছে। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু আস্ক অ্যাবাউট সাইবার সিকিউরিটি, ইউ ক্যান ডিএম হিম অলসো। কারণ সাইবার সিকিউরিটিরও অনেক ইমপ্লিমেন্টেশন হতে পারে অ্যাকচুয়ালি প্রজেক্টস। সো থিঙ্ক অ্যাবাউট ফ্রম দ্যাট পয়েন্ট অফ ভিউ। ওকে। জাস্ট একটা কথাই বলবো সবাইকে, জাস্ট গো উইথ দ্য এক্সপিরিয়েন্স, জাস্ট গো ফর দ্য এক্সপিরিয়েন্স। ইয়েস যা ইয়েস। এক্সপিরিয়েন্স নে, কোড ক্র্যাশ হবে, কোড ভেঙে যাবে, কাজ চলবে না, ওখান থেকে শেখ। জাস্ট গো ফর দ্য এক্সপিরিয়েন্স, আর কিছুই না। আমি একটা ইয়েস। এক্সাম্পল দিচ্ছি। এসআইএইচ এর অনেক প্রবলেম স্টেটমেন্ট সাইবার সিকিউরিটি বা ব্লকচেনের উপরে আছে। ওইখানে তুই লাইক তোরা দেখতে পারবি ওইখানে একটা প্রবলেম স্টেটমেন্ট আছে ওয়েব স্ক্র্যাপিং টুল বা অন্য কিছু, লাইক ফাইন্ডিং different kind of malicious and criminal activities over Telegram. You guys can implement these things just by having the basic understanding of web technologies and cybersecurity. You don't need to be expert in any of these domains. These problems are kind of very basic level problem because those who are working with web technologies, they do know the way a web scraping tool works. Just you have to use that technique in some specialized segment, and you can definitely help the government. Like most of the security problems are being posted by different firms like DRDO, ISRO, and some like what's that, NCB, Narcotics Bureau, or something like that. So toda jodi web technology ekটু জানি আর like you guys have a basic knowledge of security, these problems can be tackled. So hackathon is a very like wonderful place where you can learn new things, and the time it takes, मैं बता रहा हूँ, like it takes very limited amount of time to learn a new thing for a hackathon.
तुम प्रेशर में होगे, जैसे जेई का टाइम था या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम टाइम था, प्रेशर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है ना, उसी तरीके से एक टाइम बाउंड मैनर में जब प्रेशर में आओगे तो काफ़ी नई चीज़ों को सीखोगे। एंड आफ्टर द हैकाथॉन तुम जीतो या ना जीतो, एक चीज़ देखकर काफ़ी अच्छा लगने वाला है। इफ़ आई वॉज एट अ एक्स पोजिशन बिफोर द हैकाथॉन, नाउ आई एम एट x+1 x+2 or something like that. Thank you, Divyanshu, for that advice. I think if you guys have more doubts about the hackathon or anything, hello, Dada, me web development, ROM development, coding club. See, Unstop Igniters Club is totally open for you all, and there will be so many events, and उस events के अच्छे परफॉर्म करने से द्वारा तुम लोग कोर टीम में आ सकते हो, ठीक है। बाकी पूरा ओपन है, यू कैन चैट इन द ग्रुप, यू कैन बेसिकली आस्क डाउट्स और एनीथिंग। सो यही बात है। और नाउ if you guys anybody wants to ask doubts on hackathon or cybersecurity, you can ask. Otherwise we can go for the CTF part, because we're gonna show you some CTF presentation today, which should not take more than like 10 to 15 minutes, but yeah. হ্যাকাথন নিয়ে আর কারো কোনো ডাউট থাকলে প্লিজ কমেন্ট করে দে, আমরা সবাই আছি তোদের ডাউট ক্লিয়ার করার জন্য। Yeah. হ্যালো দাদা, হ্যালো। Yeah, হ্যাঁ বল। তো আমি মারিজু শাহ, ফার্স্ট ইয়ার সিবিসিডি RCCIIT থেকে বলছি। আমার একটা ডাউট ছিল যে প্রেজেন্টেশনও কি বানাতে হবে, যেরকম পিপিটিতে পাওয়ার পয়েন্টে প্রেজেন্টেশনও বানাতে হবে, যে প্রোগ্রামটা আমি যে প্রজেক্টটা বানাবো কোডিং করে। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ এটা খুব প্লাস পয়েন্ট। মানে বেসিক্যালি যে কোনো কিছু তুই বানাচ্ছিস, ঠিক আছে, বানানোর পর সেটা দেখাতে হয় তো, রাইট? সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু শো দ্যাট থিং, তো বেসিক্যালি প্রেজেন্টেশন মানে পিপিটি একটা বানালে খুব ভালো হয়। মানে কিছু জায়গায় বলে দেয় ম্যান্ডেটরি, কিছু জায়গায় বলে না, বাট আমি অলওয়েজ সাজেস্ট করবো। দেখ, রিসেন্টলি আমিও একটা হ্যাকাথনে গেছিলাম, আমি প্রেজেন্টেশন বানিয়েছিলাম বলে বেসিক্যালি বেটার পজিশন পেয়েছি। আমি এডুকেশন ট্র্যাকে জিতেছিলাম। এবার ওটা কেন জিতেছিলাম? কারণ পিপিটি বানিয়েছিলাম এন্ড ভিডিও প্রেজেন্টেশন বানিয়েছিলাম। তো এইগুলো হচ্ছে প্লাস পয়েন্ট, বানাতে পারলে খুবই ভালো। আর ইফ ইউ আর অপটিং ফর স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথন, দেন ইট ইজ ম্যান্ডেটরি। ওকে, কিছু বলে দিক And কি না দিক, থ্যাংক ইউ। অলওয়েজ একটা প্রেজেন্টেশন বানাবে। ওকে, অ্যান্ড তোদের একটা কথা বলবো, পিপিটি যখন বানাবি ফোকাস করবি আইডিয়াটার উপরে। যারাই যে পিপিটি বানাবি বা যে software বানাবি, ইউর আইডিয়া শুড বি ইউর হিরো। আইডিয়াটা ভালোভাবে এক্সপ্লেন করে দিতে পারলে দ্য জাজেস যারা সামনে থাকবে তারা ইন্টারেস্ট হবে তোর প্রোটোটাইপ দেখার জন্য, অ্যান্ড তোর প্রোটোটাইপ ভালোভাবে দেখবে। সো যারা স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথনে যাচ্ছি, সেটা সৌমরাজ বললো, প্লিজ ফোকাস অন দ্য আইডিয়া পার্ট, অন দ্য ইন্টারনালস। And I would like to add one point. पीपीटी इज नॉट ओनली अबाउट टेलिंग कि मैंने ये चीज़ बनाया है, इसका ये यूज़ केस है। Do try to include three things in your PPT always. First, this, like, what kind of social benefit is it offering, business benefit, and along with that, always do mention the limitation of your project, because no one is expecting from a student like us to make a fully fledged, completely fit and fine production grade application or website. People are expecting only solution which they will be implementing by enhancing it. So what we can do is, we can always include the social cause, we can include the business uses, and we can also include the limitations, so that they can understand that you are very well versed with the solution which you have made. And in SIH stuff, it is mandatory when you will go to see the, like, template of the presentation or the PPTX template, it is clearly mentioned to mention the limitations of the project where it cannot be employed. yeah. So I think we are done with the discussion of the hackathon. Problem is I know হ্যালো web dev. My yeah, হ্যালো yeah. হ্যালো বল। দাদা, আমি দেবজিৎ বলছি, ECA student first year. So I had a general doubt that I was from bio background, so I don't know coding much.
So I want to start, and I keep interest in like hacking and web development and ROM development, etc. things. So from where to start actually? I think bro ROM development I do not get the term. Maybe তুই কিছু অন্য কিছু বোঝাচ্ছিস, but there should be some kind of app development and these things. So web app or AIML or blockchain, there are many fields. Okay. রম ডেভেলপমেন্ট জেনারেলি যেগুলো ওই ইউআই বলতে পারো, ফোনের যেরকম রেডমি এমআই ইউআই ইউজ করে। সো আচ্ছা আচ্ছা, UI UX, ওকে কুল। হ্যাঁ। হ্যাঁ, তো ওকে, সো বেসিক্যালি তুই যে কোনো অনেকগুলো ফিল্ডস আছে, ট্রাই টু এক্সপ্লোর। ওকে, আমরা কিছু রিসোর্সেস পাঠাবো গ্রুপে, প্লিজ লুক ইন টু দোজ রিসোর্সেস অ্যান্ড ওগুলো ট্রাই করে তুই দেখ তোর ভালো লাগছে কিনা। তোর যদি ওয়েব ভালো লাগে তো কন্টিনিউ ইন ওয়েব ডোমেন, ওয়েব যদি ভালো না লাগে দেন ট্রাই টু সুইচ ইন টু আদার ডোমেন্স অলসো। তো এটা তোর উপর, জাস্ট স্টার্ট লার্নিং। কোনো জায়গায় ফাঁসলে টেক হেল্প ফ্রম সিনিয়র্স, টেক হেল্প ফ্রম ব্যাচমেটস, ইউজ দিস কমিউনিটি চ্যাটস যেখানে তুই অনেক লোক তোকে হেল্প করবে। সো ট্রাই টু বি অ্যাক্টিভ ইন দ্য কমিউনিটি, তুই দেখবি এমনি গ্রো করে যাবি। আর ইফ ইউ ওয়ান্ট এনি কাইন্ড অফ রিসোর্সেস জাস্ট আস্ক ইন দ্য গ্রুপ, যে কেউ পাঠিয়ে দেবে, নট অনলি মি, যারা জানে তারা ঠিক পাঠিয়ে দেবে। ওকে, অ্যান্ড এখন থেকে স্টার্ট কর, ঠিক হয়ে যাবে। হ্যালো হ্যালো। ইয়েস। দাদা, কথাটা ইয়া, জিজ্ঞেস করতে পারছি। হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ। আই এম a student of CSEA first year RCCIIT Odrish, my name is Odrish. আমি আস্ক করতে চাই, আমি জাস্ট আস্কিং যে আমি ক্লাস 11-12 খুব একটা বেশি কোডিং তেমন কিছু শিখিনি, জাস্ট বেসিক সি অ্যান্ড C++, যেটা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল কারিকুলামের মধ্যে থাকে। তো হ্যাকাথনস গুলোতে পার্টিসিপেট করার জন্য মানে হোয়াট শুড বি দ্য আইডিয়াল রোড ম্যাপ ফর participating in a hackathon other than idea? দেখ, আইডিয়া জেনে গেলি, রাইট? এবার ইমপ্লিমেন্টেশন করতে গেলে তুই বুঝতে পারছিস যে হ্যাঁ ওয়েব ডেভেলপমেন্ট লাগবে বা AIML। এবার ওই ফিল্ডস গুলো তুই যদি এক্সপ্লোর ভালো করে না করিস, তুই ইমপ্লিমেন্ট কিন্তু করতে পারবি না। দ্যাটস ওয়াই আই উড সাজেস্ট যে আগে তুই এক্সপ্লোর কর, একটু শেখ, একটু কিছু পার্সোনাল প্রজেক্টস বানা, ঠিক আছে? একটু ধাতস্থ হ, দেন তুই তার মাঝে মাঝেই এক্সপিরিয়েন্সের জন্য হ্যাকাথনসে যেতে পারিস। কারণ হ্যাকাথনে গেলে বেসিক্যালি প্রেসারে অনেকে অনেক কিছু শেখে। হ্যাকাথনে যাওয়া মানেই বেসিক্যালি যে তোকে জিতে ফিরতে হবে এরকম কিন্তু কোনো মানে নেই। আমরা 7-8টা হ্যাকাথনে যাওয়ার পর বেসিক্যালি জিতেছি একটা। ওকে, সো দিস ইজ দ্য মেন থিং, দ্য লার্নিং। ওকে, যাই কর লার্নিংটা মেন। আর হ্যাকাথনে যাওয়ার জন্য বেসিক্যালি একটু ডিসেন্ট নলেজ হলে ভালো হয়। সো হ্যাকাথন তো আসবে যাবে অনেক হবে, বাট তোর যদি এখন কনফিডেন্স থাকে যে হ্যাঁ একটা ডিসেন্ট নলেজ আমার আছে, আমি গিয়ে কিছু হলেও বানাতে পারবো, বানিয়ে দেখাতে পারবো, দেন ইউ ক্যান গো ফর দিস হ্যাকাথন। আর নইলে ইউ ক্যান স্টার্ট লার্নিং অ্যান্ড গো ফর দ্য নেক্সট ওয়ান, কারণ নেক্সট ওয়ান আরো অনেক হ্যাকাথনস আছে, মাসে মাসে হ্যাকাথনস। ওকে, সো নো নিড টু ওয়ারি। হ্যাঁ, আই আরেকটা থিঙ্ক। জিনিস শোন, হ্যাঁ, হ্যাকাথন কিন্তু হ্যাকাথন ও কিন্তু বেসিক্যালি একটা টিম ইভেন্ট, রাইট? ওকে, সো ইন্ডিভিজুয়াল ইভেন্ট না। তো হ্যাকাথনে তোদের যা টিম থাকবে, তোরা যখন ফার্স্ট ইয়ারে আছিস, এমন টিম বানাবি যেখানে দেখবি 6জন 6টা স্কিল শেখার মতন ক্যাপেবল আছে কিনা। 6জন 6টা স্কিল পারলে খুবই ভালো, বা 6জন 6 রকমের স্কিল যেন পারে। তো টিম যদি ভার্সেটাইল হয়, দেন ইউ উইল হ্যাভ আ ভেরি স্মুথ হ্যাকাথন। ইয়া, সো আই থিঙ্ক উই আর ডান দাদা, ফর দ্য। জেনারেলি টিমটা কি 6 জনেরই হয় নাকি 4 জনকে নিয়ে করতে হয়, মানে এটাই হচ্ছে। আই থিঙ্ক দেখ সেটা ডিপেন্ড করে হ্যাকাথনের ওপর। সো ফর দ্য ডেভ নেক্সাস ইউ ক্যান গো অ্যান্ড চেক দ্য গাইডলাইন্স। যাই হোক, অ্যান্ড ফর দ্য স্মার্ট ইন্ডিয়া Hello, হ্যাকাথন সেখানে। হ্যাঁ, and I'm Shirsha Vishwas from ITA. আমার আমি I am from WBCSC board. So class 11-12 এর সিলেবাসে আমাদের জাস্ট সি ল্যাঙ্গুয়েজই ছিল, and now মানে আমি কোডিং শিখতে চাই, লাইক ইন্টারেস্টেড। সো কোনটা ওকে দিয়ে স্টার্ট করব যদি গ্রাউন্ড লেভেল থেকে ওকে স্টার্ট ওকে, করতে উই চাই? উইল গাইড ইন দ্য গ্রুপ। লিসেন লিসেন, উই উইল গাইড ইন দ্য গ্রুপ। দেখবি কিছু রিসোর্সেস আজকে মিটিং এর পর পাঠাবো, ওইটা ফলো করিস, দেখবি ঠিক তুই স্টার্ট করবি। ঠিক আছে? ওকে গাইস, সো থ্যাংক ইউ দিব্যাংশু আজকে এত ভ্যালুয়েবল থটস অ্যান্ড ভ্যালুয়েবল সেশন নেওয়ার জন্য।
So we graciously thank you, Jay, for the cybersecurity insights. I think if you guys really loved what Divyanshu Bhaiya said about cybersecurity and how you can get started, if you have really liked it, please raise your hands and show some reactions so that we can give him tribute. So it was a lovely session. I can see quite a lot of hands. Thank you guys. And if you are like, if you want to know more about it, I don't guess any session would be enough. I can write a blog for you all. So if you are interested, do let me know on my socials so that I can create something special, specially dedicated for Unstop Igniters group. Yeah, that's very nice of you. Thank you, Divyanshu. So I think we are done. So guys, next we have some CTA presentation, like which is capture the flag. So yeah, Swapnamay, are you there? Hello, 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 hello. hello. Yes, yeah. Divakar, can you please stop the presentation and show Ritam or Swapnamay? Can you please show another presentation which is based on the guys? Stay. It would take nearby 10 more minutes, and you will get something interesting. Like in future, there will be one competition or an event যেখানে বেসিক্যালি সাইবার সিকিউরিটির উপর তোরা অনেক কিছু ইমপ্লিমেন্টেশন করতে পারবি আজকে জাস্ট সেটার একটা গ্লিমস দেখানো হবে সো প্লিজ গিভ আস 10 more minutes we will be having it গাইস তোরা yeah 10 মিনিট থেকে যা, তোরা অনেক কিছু শিখতে পারবি এখন। মানে yes yes তোরা এতক্ষণ সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে যা শুনলি তার একটা বেসিক ইমপ্লিমেন্টেশন দেখতে পারবি। সো yeah, yeah. স্বপ্নময়, আরু দেও। Yep, হ্যালো yep. স্বপ্নময়। ওকে, Hello, hello. সো Yep. সিটিএফ, রাইট? হোয়াট ইজ সিটিএফ? কেউ একটু চ্যাটে লিখতে পারবি সিটিএফ কি অ্যাকচুয়ালি? ফুল ফর্মটা বললেও হবে ভাই ইয়া, জাস্ট দ্য ফুল ফর্মটা বল। Capture the flag. Okay. So what is capture the flag? Like, is there any flag flying and we are capturing it? Guys, anyone? Just say anything. Okay, hacking into systems to find flags. Uh, that's good, but I will not waste any more time. So capture the flag is basically there are some flags or some clues there in, you can say, shell script or a PDF or text file. You have to just find out that clue by some methods, and it's basically, yeah, you will get the clue to the next part. So Shopnama, can you explain more details about capture the flag to the audience here? Yep, I will take it from here. বেসিক্যালি আমি জানি তোদের অনেকক্ষণ টাইম চলে গেছে এন্ড আমি বেশিক্ষণ নেবও না ক্যাপচার দ্য ফ্ল্যাগ কি জিনিস বোঝাতে এন্ড গিভ এ ব্রিফ এক্সপ্লেনেশন এন্ড দেন আমি একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দেখাবো যে হাউ ইউ সলভ থিংস ইন ক্যাপচার দ্য ফ্ল্যাগ সো হোয়াট ইজ ক্যাপচার দ্য ফ্ল্যাগ ক্যাপচার দ্য ফ্ল্যাগ ইজ বেসিক্যালি you try to find vulnerabilities in a system and you try to exploit them and help the system. So the actually the owners or the legal team behind the system knows that there are vulnerabilities present in that system. Okay, and there are various ways of conducting a capture the flag event. Like অনেক সময় তোরা শুনেছিস jeopardy event হয় বা sequential event হয়। আমি তোদের briefly বুঝিয়ে দেবো jeopardy event কি হয় and sequential event কি হয়। So jeopardy event is like তোদেরকে দেওয়া হবে 8টা থেকে 10টা I think puzzles বলতে পারিস, and you have to find what are the vulnerabilities in each of those systems, like 8টা 10টা, and যে সবার আগে complete করতে পারবে they get the most points. And what happens in sequential is that you one by one, like first event to second টা clue থাকবে, you find the you solve the first puzzle, you go to the second one, second টায় তো third টা থাকবে, তো এরকম করে you go to the final level. Okay, and যেটা আমরা ইনোভেশনে করব সেটা হচ্ছে sequential. and more details আমি পরে দেব যে কটা কি কটা রাউন্ডস হয় কটা ইভেন্ট হবে কি হবে, but basically এটা হচ্ছে sequential event in a CTF. Now coming on to the next thing, sorry যে to interrupt CTF Swapnamay, can you sorry to interrupt
ফার্স্ট অফ অল ইনোভেশন কি কি বলতে পারবি? ইনোভেশনটা কি অ্যাকচুয়ালি? আই থিঙ্ক অনেকের কোশ্চেন থাকতে পারে। So innovation is the tech fest for the CSC department, which is organized by the CSC department for RCC Institute of Information Technology. অনেক কটা ইভেন্টস থাকবে যেখানে তোরা পার্টিসিপেট করতে পারবি। উইথ সিটিএফ ইজ ওয়ান অ্যামাংস অ্যান্ড দিস। এটা অনেক ইভেন্টস যেগুলো থাকবে ওপেন টু অল ডিপার্টমেন্টস, এরকম কিন্তু কোনো ব্যাপার নেই যে ভাই আমি আইটি, আমি ইসি, আমি পার্টিসিপেট করতে পারবো। দাদা সবাই পার্টিসিপেট করতে পারিস, কিন্তু সাইবার সিকিউরিটির যদি আসল মজা পেতে চাস, ইনোভেশন 2024 যেটা হচ্ছে, ঠিক আছে, কদিন পরে অ্যানাউন্সমেন্ট হবে, সিএসসি ডিপার্টমেন্ট অর্গানাইজ করছে, কিন্তু সবার জন্য এটা, তোরা সবাই পার্টিসিপেট করতে পারিস, তোরা যে ডিপার্টমেন্ট থেকেই হোক। ওখানে অনেক ইভেন্টস থাকবে, কিন্তু সাইবার সিকিউরিটির একটা ইভেন্ট থাকবে, সেটা হচ্ছে সিটিএস, আর ওটা দিয়ে তোরা অ্যাকচুয়াল সাইবার সিকিউরিটির মজা পাবি। অ্যান্ড আজকে আমরা সেটাই একটা ডেমো দেবো, তো থেকে যা, শুনে নে স্বপ্নময়। অ্যান্ড শুধু সাইবার সিকিউরিটি বলে নয়, যারা তোরা হচ্ছে হ্যাকাথনে ইন্টারেস্টেড আছিস, তাদের জন্য আলাদা আলাদা ইভেন্টস আছে যেখানে তোরা স্কিল সেটটা অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপ করতে পারবি পরের জন্য। অ্যাকচুয়ালি হ্যাকাথনে যে যে স্কিলস গুলো লাগে সেটা তোরা ইনোভেশনে অনেক ইভেন্টস আছে সেখানে তোরা ডেভেলপ করতে পারবি, বা দাদারা তোদের আছে স্কিল মানে শেখানোর জন্য বা গাইড করার জন্য হাউ এন্ড এক্স্যাক্টলি ওয়্যার টু ডু থিংস, বা কি করে কি এগোতে হয়। ওকে, সো ব্যাক টু টকিং অ্যাবাউট সিটিএস। তো সিটিএফ এ যেগুলো রাউন্ডস গুলো থাকে, তো তার কয়েকটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। লাইক ক্রিপ্টোগ্রাফি রাউন্ড থাকে, যেখানে হচ্ছে তোর একটা ডেটা বা ফ্ল্যাগ যেটাকে বলে, দ্য ডেটা ইউ আর রিকোয়ার্ড টু ফাইন্ড আউট, ইট ইজ হিডেন অর ডিক্রিপ্টেড ইন সার্টেন সাইফার্স ওয়াল বা অনেক রকমের জায়গা থাকে। এবার আরেকটা টাইপের সিটিএফ লেভেল হয় যেটাকে বলে স্টেগানোগ্রাফি, যেখানে তোর ডেটা যেটা হিডেন থাকে বা যেটা আমরা লুকানোর চেষ্টা করছি সেটা অ্যাকচুয়ালি ইমেজ বা ফাইলস এর মধ্যে লুকানো থাকে। একটু আগে তোরা শুনলি দাদা বলে গেল যে হচ্ছে তোদের ওয়েব এক্সপ্লয়টেশন আছে। অনেক সিটিএফ রাউন্ডস হয় যেখানে আমরা ওয়েব এক্সপ্লয়েট করে ওই ডেটা হিডেন ডেটাটাকে আমরা হচ্ছে খুঁজে বার করার চেষ্টা করি, লাইক অল দ্যাট। তো এবার একটা হ্যান্ডস অন এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাবো হাউ টু সলভ সিটিএফ কোয়েশ্চেনস এন্ড অল। রিতম আছিস? স্ক্রিন শেয়ার কর দেন। হ্যাঁ আছি, বাট আমার স্টার্ট করার কথা বলে দিই। এখন যেটা দেখাবো এটা একদম বেসিক, যাতে যারা ফার্স্ট ইয়ার যারা আছে মোস্ট স্পেসিফিক্যালি, তারা যেন বুঝি কিভাবে আমরা অ্যাপ্রোচ করছি টু আ প্রবলেম। বাট আমরা যদি সিটিএফ এটা না বুঝি যে কিভাবে সলভ করবো, তাহলে সিটিএফ এর রাউন্ডের পর রাউন্ড করে কোনো লাভ হবে না। তো আমি শেয়ার করছি স্ক্রিনটা, অ্যান্ড তোরা স্টেপ বাই স্টেপ দেখ কিভাবে সলভ করতে হয়, অ্যান্ড একটু মাইকটা অন রাখিস, এটা একটু ইন্টারঅ্যাক্টিভ হবে ব্যাপারটা, ঠিক আছে? স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে কি আমার? তোরা কি এটা দেখতে পাচ্ছিস? ইয়েস ইয়েস, রিতম দেখা যাচ্ছে। সো যারা যারা আছিস, জাস্ট আগে এই যে লেখাটা আছে লেখাটা পড়, লেখাটার মধ্যে কি লেখা আছে লেখাটা পড়ে আমাকে এটা বল যে এখানে কি লেখা আছে, এখানে কোনো কি ক্লু খুঁজে পাচ্ছিস? কিছু লোকানো আছে বা কিছু ক্লু আছে, কিছু পাচ্ছিস তোরা? এটা খুবই কিছু বেসিক। পেলে তোরা চ্যাটেও বলতে পারিস, আবার মাইক খুলেও বলতে পারিস, কোনো প্রবলেম নেই। জাস্ট তোদের ফিডব্যাকটা শুনতে চাই যে কি বুঝেছিস বা কি পড়ে কি মনে হচ্ছে, এটা দেখে কি থাকতে পারে এই ক্লুটায়। হুম, দেখ এখানে তোদের ইজির জন্য কিছু পয়েন্ট আমরা হাইলাইট করেছি, কিছু পয়েন্ট আমরা ইয়ে করে দিয়েছি। তো একদম বেসিক আছে, তোরা পড়ে বল কি কি ক্লু পাচ্ছিস। দেখ রিতম, চ্যাট বক্সে সব আসছে। চ্যাট বক্সে কেউ একজন কিছু লিখেছে, তো পর আই থিঙ্ক হি হ্যাজ সাম ক্লু। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক দিকেই যাচ্ছিস, যে লিখে ঐশিক মন্ডল, ঠিক দিকেই যাচ্ছিস যেটা লিখেছিস।
তোরা কাজ করে এটা এসএস নিয়ে নে এন্ড নিয়ে একটু ভালো করে লাইনগুলো পড় যদি স্ক্রিন থেকে ভিজিবল না হয়। আই থিঙ্ক রিতম 2 মিনিট ওয়েট করতে পারিস, দেন আনভেল করে দিতে পারিস যে এক্স্যাক্টলি হাউ ক্যান দে ওটাই। থিঙ্ক অ্যাকচুয়ালি। 1 মিনিট অলরেডি গন, আর 1 মিনিট ওয়েট করবো। সো তোর 1 মিনিট আরো ভাব কি কি হতে পারে এন্ড দেখা যাক কি হয়। এনি আইডিয়াস? তোরা লিখতে ভয় পাস না, এখানে কেউ জাজ করবে না বা ওরকম কিছুই করবে না। এখানে আমরা সবাই জানি যে সিটিএফ ইজ এ ভেরি নিউ ইভেন্ট, অনেকজনেরই আইডিয়া থাকার কথাও নয়। তো তোদের কিছু মানে এটা পড়ে যদি কিছু মনে হয় যে একজন যেমন লিখলো কিছু লিঙ্ক হিডেন আছে নাকি বোল্ড লেটার্স, ও ঠিক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিস তোরা। কিছু আরো ইন্টারাক্ট বা যদি তোরা কিছু বলতেও চাস যে কি রকম কি এগোতে হয় বা কি করতে হয়, তো সেটা চ্যাটে লিখতে পারিস, মাইক খুলে বলতে পারিস। কাম অন গাইস, এটা একটা ফান ইভেন্ট হচ্ছে। বল কি তোরা ঠিক জায়গায় যাচ্ছিস? জাস্ট একটু ভেবে বলা, অনেকটাই কাছাকাছি চলে গেছিস। আই থিঙ্ক রিতম এবারে আনভেল করেই দে, সবাই তাহলে বুঝতে ওকে পারবে কতটা ওকে। মজাদার জিনিস। হ্যাঁ, সো কারা কারা লিঙ্ক বলেছিস সেটা বলতো। স্বপ্নময় কারা কারা লিঙ্ক বলেছে? ঐশিক বলেছে লিংক, অ্যাঙ্কার ট্যাগ বলছে, নেহা বলেছে বোল্ড ট্রান্সট্যাক না, রিডাইরেকশন বেসিক্যালি। রিডাইরেকশন যেটা নেহা যাদব যেটা হোয়াট এভার ইউ সেড দ্যাট রিডাইরেক্টেড টু অ্যানাদার পেজ, আই ডোন্ট থিঙ্ক এই রাউন্ড বিগিনিং এ আমরা রিডাইরেক্ট করব অন্য পেজে, সেগুলো পরে হয়তো আমরা দিতে পারি। লাইক ফার্দার উই গো ইনটু দ্য মোর রাউন্ডস, দ্য মোর ডিফিকাল্ট রাউন্ডস, উই উইল redirect you to different pages where you have to solve or decrypt a password or find or even brute force some passwords like those stuff. But right now it is not redirected page. কে Let's review. ঐশিক মাইক অন করতে পারবি যে বললি এটা লিঙ্ক আছে একটুখানি? Key to the next challenge, yep, definitely. Yeah, it's a key. Sequential meaning that this round will be giving a key or a redirection to another. হ্যাঁ বল কি বলছিলিস? হ্যাঁ, আমার মনে হচ্ছিল যে অ্যাঙ্কার ট্যাগের মধ্যে যেরকম আর কি কোনো লিঙ্ক বা কিছু থাকে না, যেরকম ওয়েব পেজে থাকে, তো লাইক ওরকমই হয়তো কিছু যে বোল্ড, কারণ কিছু কিছু জায়গা বোল্ড করা আছে, বাট সেগুলোর মধ্যে হয়তো কোনো লিঙ্ক বা কিছু হয়তো থাকতে পারে। লেখার মধ্যে লিঙ্ক নেই। এবার দেখ লাস্ট এটা লেখা আছে না, লিড টু দা ফক্স ডাব্লিউ কি একটা জিব্রিশ ওয়ার্ড লেখা আছে, রাইট? হ্যাঁ, এটা কি কোনো লাইক কোনো ওয়েব পেজ বা কিছু কি? এটা ওয়েব পেজ না, এটা ক্লু, ঠিক আছে? আমরা এটাকে ফ্ল্যাগ বলে থাকি। তো যারা যারা আমার স্ক্রিন দেখছিস, আমরা বেসিক্যালি এই ক্লুগুলো কি ফ্ল্যাগ বলে থাকি। এবার এই ফ্ল্যাগ গুলো তোরা ডিক্রিপ্ট কি করে করবি? সো ডিক্রিপ্ট করার জন্য অনেক ধরনের সাইফার হয়, অনেক ধরনের প্যাটার্ন হয়, অনেক কম্বিনেশন হয়। সো ইটস এ কাইন্ড অফ আ সাইফার। কেউ কি সাইফার মানে জানিস সেখানে? হ্যাঁ বল। আরেকবার একটু টার্মটা বলো, কি বললে? সাইফার। আচ্ছা, সাইফার। হ্যাঁ, গুগল করে বলতে পারিস, কোনো কোনো ইস্যু নেই। না 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 না, ফার্স্ট টাইম শুনলাম তো ওই জন্য লাইক। স্বপ্নময় না একটা না, সাইফার কি অসুবিধা নেই বলবি? অ্যাকচুয়ালি। কোনো তো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, আমাকে যখন আমি ফার্স্ট টাইম সিটিএফ এ ঢুকেছিলাম, আমাকেও ভ্যালুয়েবল পিস অফ অ্যাডভাইস যেটা আমার মানে দিয়েছিল সেটা হচ্ছে গুগল ইজ আ বেস্ট ফ্রেন্ড কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে, বা কম্পিউটার সায়েন্স না, এই তোরা যা সব ডিপার্টমেন্টে আছিস, গুগল উইল অলওয়েজ বি ইওর বেস্ট ফ্রেন্ড ভাই। কোনো কিছু না জানলে গুগলিং বা যখন তুই করিস, তুই অ্যাক্টিভলি দেখছিস যে জিনিসটা কি হতে পারে, তো ইট ইজ নট এ প্রবলেম ইফ ইউ গুগল স্টাফ। তোদের গুগল অবশ্যই লাগবে যখন তোরা সাইফার বা এইসব জিনিস সলভ করবি, তোদের গুগল খুবই দরকার হবে এখানে, বিকজ তোরা একদম নিউ হবে কিছু কিছু টার্মসের সাথে, তখন আমাদের চেয়েও বেটার গুগল তোদের এক্সপ্লেন করবে যে কি হয়। রাইট নাও আচ্ছা সাইফার ইজ স্বপ্নময়, সরি টু ইন্টারাপ্ট ভাই, তুই একটু বলতে সাইফার কি সবাই একটু নি, এন্ড এই সাইফারটা কোন ধরনের সাইফার সেটাও বলে দিস, একটু তাড়াতাড়ি করিস। হ্যাঁ, তো সাইফার বেসিক্যালি হচ্ছে টাইপ ওয়ে টু মানে ক্রিপ্টোগ্রাফির একটা ওয়ে যেখানে আমরা একটা ডেটাকে হাইড করার চেষ্টা করি। তো সিক্রেট বা ডিসগাইজ যে মেসেজ গুলো তোরা পড়িস না, যে হচ্ছে সিক্রেট কোড থাকে যেটা, সো সাইফার ইজ বেসিক্যালি দ্যাট।
আর এইখানে আমরা যে সাইফারটা ইউজ করেছি সেটাকে বলা হয় শিফট সাইফার। ওকে, তো শিফট সাইফার কি হয়, তোর ধর কম্পিউটার যারা যারা প্রোগ্রামস করেছিস তারা হয়তো জানিস, ধর আমি টাইপ করলাম আমার প্রিন্ট হলো সি, মানে আমি দুটো করে অ্যালফাবেট শিফট করেছি বা দুটো অ্যাসকি ক্যারেক্টার আমি শিফট করেছি, রাইট? তো এইটা হচ্ছে শিফট সাইফারের একটা এক্সাম্পল। তোর যখন আমরা হচ্ছে সিটিএফ এর রাউন্ডস করাবো, তো তখন কি সাইফার ইউজ হচ্ছে বা কি ইউজ করছি আমরা, বেসিক্যালি ওটা একটা বড় করে হিন্ট বা ক্লু দিয়ে দেবো যে আমরা কি ইউজ করব, কোন আচ্ছা সাইফার ইউজ করছি বা কি করব। আচ্ছা, এখানে দেখ, দাদা বললো সাইফার কি বলে দিল। এবার এখানে আমরা করছি শিফট থ্রি সাইফার, মানে আমরা একটা ওয়ার্ডকে তিনটে পজিশন শিফট করেছি। তো এখানে এফ ও এক্স যে জিব্রিশ ওয়ার্ডটা লেখা আছে, কেউ কি চ্যাটে লিখতে পারবি এটা? লাইক তিনটে সাইফার করে করে কি ওয়ার্ড দাঁড়াচ্ছে, একটু তাড়াতাড়ি করিস, ঠিক আছে তো? লাইক 30 সেকেন্ডের মধ্যে আমাকে চ্যাটের মধ্যে লিখে দে যে তিনটে ওয়ার্ড শিফট করলে এখানে কোন ওয়ার্ড দাঁড়াচ্ছে। অ্যান্ড একটা আরেকটা জিনিস আছে, দেখ, এফ ক্যাপিটাল ডাব্লিউ ক্যাপিটাল, সো এফ এর ওয়ার্ডটাও ক্যাপিটাল হবে, ডাব্লিউ ওয়ার্ডটাও ক্যাপিটাল হবে। ওকে, তাই সবাই কমেন্টে লিখতে থাক। স্বপ্নময়, আর ইউ দেয়ার? হ্যালো। হ্যালো হ্যালো, ইয়েস, ব্যাক চ্যাট বক্সে কেউ দেখছি কিছু আসছে তো। take a bit more time, just তোরা দেখে নে কিভাবে সলভ করে মজাই। কাম অন গাইস, তোরা বল কিছু, তিনটে শিফট করতে হবে। আমি একটা ক্লু দিচ্ছি, এফ মানে কি? এফ মানে এখানে কি হতে পারে থ্রি শিফট করলে পজিশন ওয়াইজ? আই আই হ্যাঁ, বলো বলো। আই স্বপ্নময়, এটা কি কারেক্ট অ্যান্সার? দেখ, শিফট কিন্তু দুদিকে হয়, আমি আগে থেকে যেটা বলছি, শিফট কিন্তু শুধু রাইট শিফট নয়, লেফট শিফটও হতে পারে। বলছি তিনটে শিফট কি মানে 0 1 2 3 মানে এরকম মানে 4 বার নাকি তিনবারই? তিনটে ক্যারেক্টারকে শিফট করতে হবে তো লেফটে? সো আমি তোদের এফ মানে বলে দিই, এফ মানে কিন্তু সি, ঠিক আছে? সো এফ মানে সি, বাকি তোরা ডিকোড করে এটা জলদি বল, কারণ এটার পরেও আরো আরো ফান আছে। এখানে এফ ক্যাপিটাল, ডাব্লিউ ক্যাপিটাল এন্ড এল ক্যাপিটাল। দুজন কাছাকাছি গেছে, নির্ঝার ক্লু দা ফিট কাছাকাছি আছে, আর সোহান এরাও পুরোটা ঠিক হয়নি বাট ক্লোজ আছে। আচ্ছা, যখন তোরা ডিকোড কর, তোদের আমি তখন এই ক্লুটা হালকা বোঝাই। এখানে দেখ কি লেখা আছে, এখানে সিকিউর পাথ এন্ড টাইনি ডিটেলস লেখা আছে, রাইট? তো সিকিউর পাথ মানে কি? আমরা কোনো কিছুকে সিকিউর কিভাবে করি? এনিওয়ান ইন দ্য কমেন্ট বক্স? কম অন, এনিওয়ান? আমরা একটা জিনিসকে সিকিউর কিভাবে করি, একটা কোনো ওয়েবসাইট বা সামথিং?
HTTPS, রাইট, আমরা সাইটকে HTTPS রিকোয়েস্ট দিয়ে সিকিউর করি। অ্যান্ড ওকে, ক্লু টু ফার্স্ট, To first, yeah. ইয়াপ, ক্লু টু ফার্স্ট, দ্যাটস গুড। সো আমি এটা রিভিল করে দিই। HTTPS সিকিউর মানে পার্টটা হয়ে গেল যে আমি HTTPS পার্ট দিয়ে সিকিউর করি। অ্যান্ড এখানে টাইনি লেখা আছে, রাইট। টাইনি মানে টাইনি ইউআরএল, ইটস আ প্ল্যাটফর্ম যেখানে আমরা যেমন ইউআরএল কে শর্ট করি। সো HTTPS টাইনি ইউআরএল অ্যান্ড দ্যাট gibberish word which means clue to first. সো আমি একটা ট্যাব খুলবো, জাস্ট আমি এখানে লিখবো HTTPS টাইনি ইউআরএল clue to first, যেটা আমার এখানে অলরেডি লেখা আছে, রাইট। আমি জাস্ট এটা এন্টার করবো, একটা ইউআরএল, অ্যান্ড বুম, এটা তোদের নেক্সট ক্লু। সো আগেরটা অনেক টাইম খেয়ে গেছে, এটা তোরা একটুখানি তাড়াতাড়ি টাইম নে, মানে 1 মিনিটের মধ্যে আমাকে লিখে দে। অ্যান্ড এখানে দেখ একটা ক্লু দেওয়া আছে, ক্লুটা পড়ে আমাকে কিছু বলতে পারবি এখান থেকে? দাদা যেটা আমি পিকচার বলেছিলাম, তোদের যেটা আমি বলেছিলাম, ক্লু যেটা ক্লু হবে সেটা তোর 60% ইনফরমেশন রিভিল হয়ে যাবে, যে জিনিসটা কি আছে বা কি সাইফার বা কি জিনিস নিয়ে তোদের এগোতে হবে। তোরা না জানলেও যে ক্লু থেকে তোরা পড়ে বুঝতে পারবি যে কি গুগল করব বা কি কিভাবে এগোবো। এখানে পড়ে যদি কেউ বুঝতে পারিস তাহলে লেখ চ্যাটে যে ক্লুটা কি বলছে, ফার্স্ট 4 লাইনস কি বলতে চাইছে। চ্যাটে লেখ বা মাইক খুলে বল, কোনো অসুবিধা নেই। ওয়ার্ড ইন্টারলেটে শিফট করতে বলছে আগে। না, হ্যাঁ এটা ঠিকই ডিফারেন্ট বলেছিস। কাইন্ড অফ। হ্যাঁ, না এটা শিফটটাই দিয়েছি, 3টে ওয়ার্ড শিফট। হ্যাঁ হ্যাঁ, রাইট শিফট নয়। দেখ এবার শিফট হচ্ছে রাইট বা লেফট হবে, সেটা তোদেরকে ডিকোড করতে হবে। এবার ডিকোডিং এর জন্য তোদের অনলাইনে অনেক টুলসও থাকে, ঠিক আছে। তোরা যদি শিফট সাইফার ডিকোডার বলে লিখিস গুগলে, যাদের কাছে এখন লিখতে পারবি, দেখ চেক করে দেখ হাউ টু ডিক্রিপ্ট শিফট সাইফার ইউজিং থ্রি শিফট। তোরা দেখতে পারবি ওখানে অনেকগুলো থাকবে, তোরা মেসেজটাকে কপি পেস্ট করে যদি দিস, এই লাস্টের যে একটা লিঙ্ক টাইপের দেখে মনে হচ্ছে, লাস্ট একদম লাইন ক্লুটার। আচ্ছা, লাস্ট লাইনটা পরে হবে, তোরা আগে লাস্ট লাইনের আগে দুটো লাইনকে সলভ কর। লাস্ট লাইনটা নিয়ে অন্য কথা আছে, তোরা আগে লাস্টের আগে দুটো লাইন সলভ কর। পোয়েমের মধ্যেই সুন্দর জিনিস বলে দেওয়া আছে, অ্যান্ড এটা যেটা স্বপ্নময় বললো সেম ভাবেই সলভ করে বলে দে, ইট উইল বি নট সো টাইম টেকিং। তোদের ম্যানুয়ালি সলভ করতে হবে না, গুগল, আমি যেটা বলেছিলাম গুগলেই টুলস থাকবে যে সলভ করার জন্য। তোরা যদি টাইপ করে দেখিস যে ডিকোডে হাউ টু ডিকোড এ শিফট সাইফার বা ডিকোডিং এ শিফট সাইফার, তোরা ওখানে গিয়ে করতে পারিস। সৌম্যরাজ তুই আছিস? হ্যালো, Yes, yes, I forgot. আমি এটার পিডিএফটা শেয়ার করছি, এদেরকে দিয়ে দিতে। আচ্ছা, Yeah, yeah. রিতম বলছি কি তোর এটা ভালোভাবে ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে না, মেসেজের ওরা টাইপ করছে, তো একটুখানি দেখ না কোনো সমস্যা। আমি দিয়ে দিচ্ছি। এবার ঠিক আছে, দেখ। হ্যাঁ, আই থিংক ইট ইজ গুড। ওকে, কুল। আচ্ছা, এখানে কিন্তু সেম 3টে শিফটই করা আছে, তোর আগেরটা সলভ করেছিস, এটাও সলভ করতে পারবি, সো একটু তাড়াতাড়ি সলভ করে দে। অ্যান্ড যে আগে সলভ করবি সে কিন্তু প্লিজ মাইক অন করিস, বলিস কি আছে একটুখানি, ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। যদি করিস গ্রুপে আমি তোর নাম বড় বড় করে মানে অ্যানাউন্স করব, ঠিক আছে? আই থিংক একজন লিখেছে, দীপ্তদীপ বিশ্বাস। হ্যাঁ, দীপ্তদীপ বিশ্বাস। আমার অনেকটা হয়ে গেছে। ফার্স্ট ক্লু ডিসাইফার কিছু একটা এরকম হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক দিকে যাচ্ছিস। কাইন্ড অফ, হ্যাঁ ঠিক দিকে যাচ্ছিস। হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক হ্যাঁ দিকেই বল বল, যাচ্ছিস। শুনতে পাচ্ছি যেই ক্লু বলছিস। টু সেকেন্ড, ক্লু টু সেকেন্ড, হ্যাঁ হ্যাঁ রাইট। টাইনি ইউআরএল ক্লু টু সেকেন্ড, হ্যাঁ রাইট রাইট রাইট। সো যেটা বলছিলিস তোরা
যে একজনের ডাউট ছিল রিডাইরেক্টেবল লিঙ্ক, আমরা ডাইরেক্টলি রিডাইরেক্টেবল লিঙ্কটা দেবো না, বিকজ রিডাইরেক্টেবল লিঙ্কটা কি আছে, তোদের ডিসাইফার করে তোদেরকে নেক্সট রাউন্ডে যেতে হবে। রাইট, যারা যারা লিখেছিস তারা ক্লিক করে যেতে পারিস ওখানে 2 সেকেন্ডে। ক্লু 2 সেকেন্ডে ক্লিকটা এখন করিস না, তার আগেরটা যারা যারা করেছে তারা করুক, যারা যারা করে নিয়েছে প্রথমটা হলো ফার্স্ট ক্লু ডিসাইফার্ড। ওকে, দেন তারপরেরটা সেকেন্ড লাইনটা বলছি। হ্যালো, হ্যাঁ বল বল বল। হ্যাঁ বলছি থার্ড একটা তোমার আসছে tinyurl.com/clue2 second এরকম কিছু একটা। ওটা এখনো ক্লিক করিস না, তোরা ফার্স্ট দুটো লাইন মিলিয়ে কি হচ্ছে তাহলে ওটা বল আমাকে, ওটা এখন ক্লিক করিস না, ওটা নিয়ে একটা সারপ্রাইজ আছে। আচ্ছা ওকে, বলবো দাদা। ফার্স্ট এটা হইলো যে তোমার বল 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 কি বলছিস, ফার্স্টটা ফার্স্ট দুটো লাইন কি হচ্ছে? হ্যালো, কি কি বলছিস বল। হ্যাঁ সেকেন্ড লাইনটা আই গেস তো সবাই ফার্স্ট এডটা শেষ করেছিস বল, সবার হয়ে গেছে বল ফার্স্ট এডটা। I guess ফার্স্ট একটা হলো ফার্স্ট ক্লু ডিসাইফার্ড। ওকে ওকে, সবারটা তার মানে হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো আমরা আজকে এখানে র্যাপ আপ করছি, তোরা বুঝে গেছিস কিভাবে সলভ করতে হয়। অ্যান্ড যারা যারা আজকে সলভ করলি সবার জন্য এই থার্ড ইউআরএলটা আছে, ঠিক আছে। থার্ড ইউআরএলটা সবার জন্য বাড়িতে দিলাম। অ্যান্ড গ্রুপে যে সবার আগে ইউআরএলটা সলভ করে আমাদেরকে তার অ্যান্সার বলতে পারবি, তার জন্য সৌমরাজ একটা ভালো সারপ্রাইজ রেখেছে। তো থার্ড ইউআরএলটা খুলে তোরা বাড়ি বসে সারা রাত জেগে গুগল যা পারিস খুঁজে ওর জাস্ট অ্যান্সারটা আমাদেরকে বলে দিস। অ্যান্ড স্বপ্নময় তুই কি একবার ওটা দেখাতে পারবি থার্ড ইউআরএল কি আছে? আর দাদা সেকেন্ডটা অনেকটা হয়ে গেছে। শোন শোন, তোরা বসে আরামসে সলভ কর। সেকেন্ডের আই থিঙ্ক সেকেন্ডটা সলভ করার পর অনেকজন লিঙ্কটাও দিয়েছে। তো যদি কেউ মনে করিস যে হচ্ছে ডাইরেক্টলি থার্ডটা করতে যাবো, ইউ আর ফিল ফ্রি টু ডু সো। তোরা থার্ডটা কর। এবং যদি কারো আরো আই থিঙ্ক অনেকজনের ডাউটস ক্লিয়ার হয়নি যে কি করে কি করতে হয়, সিটিএফ কি, যদি না ক্লিয়ার হয়ে থাকে আমাকে ডাইরেক্টলি হোয়াটসঅ্যাপে টেক্সট করতে পারিস। সৌমরাজদা হেল্প করে দেবে সেটা নিয়ে, আমার নাম্বার যদি লাগে সেটা দিয়ে দেবে যদি কারো প্রবলেমস থাকে। অ্যান্ড অ্যাবাউট দ্য লাস্ট পেজ, যেটা এই লিঙ্ক যে এই রিডাইরেক্টেবল পেজটা যেটা নিয়ে গেছে, এটা তোরা সলভ কর। এই তো লাস্ট দেখতে পেজটা পাচ্ছিস ঠিক লাস্ট পেজটা ঠিক এরকম খুলবে, ঠিক আছে। তো তোরা এটা ঘরে বসে সলভ কর। অ্যান্ড এটা ইনোভেশনে আসবে না, আগের থেকে বলে দিয়েছি, ইটস ফর ইওর ওন ট্রায়াল। এখানে আমি তোদের কিছু ক্লু দিচ্ছি। এখানে একটা বারকোড দিতে পারছি, বারকোডটা স্ক্যান করবি, বারকোডটা একটা ভ্যালু বেরোবে, রাইট। বারকোডের ভ্যালুকে তোদের কনভার্ট করতে হবে। অ্যান্ড এখানে একটা মানে একটা মানুষের ছবি দেওয়া আছে। আমরা এই মাত্র এই মানুষকে নিয়ে কিছু একটা কথা বললাম, তো এই মানুষের ছবি দিয়ে কিছু কনভার্ট করবি, দেখবি একটা তোদের মেসেজ এসছে। যে মেসেজটা স্ক্রিনশট তুলে আমাদের গ্রুপে পাঠাস। অ্যান্ড তার জন্য একটা ভালো একটা সারপ্রাইজ আছে। সো আমি এখানে যাওয়ার র্যাপ আগে আপ কারোর করছি। কোনো আইডিয়া আছে যে ছবিটা দিয়েছে ওটা কার? যাওয়ার আগে জাস্ট কোনো আইডিয়া চ্যাটেই লিখে দে যদি কেউ জানিস। আরে ভাই, আরে यार কাউকে কিছু লিখতে হবে না, এইটা সিজার সাইফার, তোরা এখানে সিজার সাইফার সার্চ করে নিস। অ্যান্ড
জাস্ট এটা সলভ করিস, বিকজ এখানে অনেকগুলো কম্পোনেন্টস আছে, বারকোড স্ক্যান, বারকোডটাকে ঠিক করা, দেন ওটাকে প্রপার ফরম্যাটে আনা, এনে ওটাকে সাইফার করে বের করা। সো অল দ্য বেস্ট টু ইউ। যারা করবি প্লিজ এখন থেকে স্টার্ট করে দে, কারণ সৌমরাজ দা কিন্তু একটা ভালো সারপ্রাইজ প্ল্যান করে রেখেছে। অ্যান্ড আই এম র্যাপিং আপ দিস হিয়ার। ভাই কোনো সমস্যা হলে প্লিজ গ্রুপে লিখে দে, দাদা সাইফার কি সলভ করবো কি, আমরা আছি। সো গুড নাইট, অনেকক্ষণ ধরে আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো তোদের থেকে, তোরা কি সাইফার সলভিং এর উপর কিছু চাস? তাহলে একদিন ডেডিকেটেডলি আমরা সাইফার সলভ করবো সবাই মিলে, বেশিক্ষণ না, ধরে নে 40 মিনিটস এর একটা কিছু করলাম, পুরো একটা সাইফার সলভিং এর মানে বেসিক্যালি সিটিএফ এর উপর রইল। তোরা যদি চাস তাহলে করাই যেতে পারে, এবার তোদের রেসপন্স সেটা বেসিক্যালি। হ্যালো, ইয়েস ইয়েস, বল। লাস্টে যে পেজটা খুললো ওটা মানে হিন্ট যেটা দিলে ওটা আরেকবার একটু এক্সপ্লেন করবে কি হিন্ট, ওটা একটু যদি বলে দাও একবার। ওকে, ওকে, সো ওটার হিন্ট বেসিক্যালি ওখানে একটা বারকোড আছে, রাইট? আমি দাঁড়া, আমি আবার দেখাচ্ছি ওটা, তোকে আবার দেখাচ্ছি, ওয়েট, একটু ওয়েট করে যা। তো দেখতে পাচ্ছিস তো পেজটা? ওয়েট, হ্যাঁ। তো এখানে একটা বারকোড আছে, রাইট? হ্যালো, আছিস তো? তো এই বারকোডটা তোদেরকে স্ক্যান করতে হবে। তো বারকোড স্ক্যান করে কিছু একটা নাম্বার আসবে, বারকোডে যে নাম্বারটা হয়, এখানে বারকোডে অলরেডি নাম্বার কাইন্ড অফ লেখাই আছে। তো বারকোডটা আসার পর তোদের ওটার অ্যাসকিতে কনভার্ট করতে হবে। এবার অ্যাসকি ভ্যালু কি, প্লিজ সার্চ অন গুগল। অ্যাসকি করে তোদের ওটাকে সাজাতে হবে, কারণ অ্যাসকি ভ্যালু সাজানো থাকে না। ওয়ান্স ইউ সর্টেড ইউর অ্যাসকি কম্বিনেশন, তোকে ওটা এই সিজার সাইফারে ফেলতে হবে, অ্যান্ড তোকে তখন তুই একটা আই ওয়ার্ড থিংক তো তোদের কাছে জেনারেট অনেক হবে। টাইম আছে, তোরা বসে বসে এটা নিজেই দেখ কিভাবে সলভ করতে হয়, ক্লুজ গুলো পড়, কি করা যেতে পারে গুগল কর, নিজেদের থেকে একটু দেখ কিভাবে কি করা যায়। এন্ড না পারলে হেল্প করে দেবো সার্টেনলি, সেটা তো প্রবলেম নেই, বাট আগে নিজেদের থেকে ট্রাই কর। আমাদের স্কুল এন্ড ফিডিং তোদের এর চেয়ে বেটার হবে তোরা বুলেটসে বলে দিচ্ছি, প্র্যাকটিস কর কি বারকোড হয়। স্ক্যান করবি, অ্যাসকি করবি, কনভার্ট করবি, সিজার সাইফার করবি, এন্ড মেসেজ পেয়ে যাবি। এখন কিভাবে করবি একটু গুগল করে রিসার্চ করে দেখে নে, এন্ড যেই পারবি প্লিজ একটা এসএস পাঠিয়ে দিস আমাদেরকে, ওকে? ইয়েস, যাদের সো ইন্টারেস্ট আছে কিছু প্রবলেমস থাকলে লিখে দিস, এন্ড বাকি সৌম্যরাজ র্যাপ আপ করে দেবে। আই থিংক দ্যাটস ইট ফ্রম মাই সাইড। ইয়েস, সো স্বপ্নময়দা হচ্ছে 30 ইয়ার সিএসসি থেকে আরসিসিআইআইটি। তো তোদের যা ডাউটস থাকবে আমি গ্রুপে নাম্বার শেয়ার করে দেবো, স্বপ্নময়দাকে ডাইরেক্টলি পিং করতে পারিস, আর রিতম দাকেও, আর অথবা তোরা গ্রুপেও শেয়ার করতে পারিস তোদের যদি সিপিএফ নিয়ে কিছু হিন্টস আসে, আর যেটা বললো বেসিক্যালি রিতম, সেটা তো শেয়ার করতেই পারিস। এন্ড আজকের জন্য এতটাই। সো আই হোপ তোদের ভালো লেগেছে। সো উই উইল অর্গানাইজ মোর ইভেন্টস লাইক দিস। সো we will see you on the 1st September event on the web development guidance. যারা web development নিয়ে eager আছিস, please join করিস। So thank you guys for your patience, and I appreciate যে তোরা ফার্স্ট ইয়ারে এতটা active. Thank you. Good night. গুড You নাইট guys can সবাইকে। leave now. ইয়া, তোরা বেরিয়ে যাস, এন্ড থ্যাঙ্কস। Rishi, you can stop the recording. হ্যাঁ দাদা বলছি, ওটা কি আর একবার তুমি গ্রুপে বা কোথাও দিতে পারো, কারণ কি ভিজিবল হচ্ছিল না, মানে একটু ক্লিয়ার আসছিল না পিক্সেলস হ্যাঁ গুলো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দাঁড়া পাঠিয়ে